Herzlich willkommen zu Adobe Lightroom Edits Discovered. Ich bin Tobi Bayer und ihr seid bei der Show, bei der wir uns gemeinsam Bildbearbeitung anderer Leute anschauen, um daraus zu lernen, inspiriert zu sein und coole Presets zu finden. Falls ihr die Show noch nicht kennt, falls ihr noch nicht wisst, worum es hier geht, schaut euch einfach die erste Episode in dieser Playlist an, da erkläre ich das alles ganz genau. Und wie versprochen, geht es heute um Food Photography. Das erste Bild, das wir uns heute gemeinsam anschauen, ist von Marta Grabowska. Es heißt Festive Muffins und es sind ganz leckere Muffins, die wir hier zu sehen bekommen. Das Gute daran ist, dass ich Marta gewinnen konnte zu einem kleinen Interview für diese Sendung und das ist das erste Mal, dass wir das machen. Ich glaube, wir gehen einfach mal gemeinsam durch diese Edits durch und ganz herzlich willkommen, Marta Grabowska. Hi. Hi. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. So let's go through these edits. Wonderful photo. Just in general, before we go through the edits in itself, what is important for you when you edit such a photo like these muffins? So I think there are many components to this, and I think it comes down to the idea at first. It's really good to understand what your vision behind the photo is, because when you do, then when you sit down in front of Lightroom to start editing, it's so much easier to start the editing process itself, just because you then know how to begin to create the feel and the idea of an image that you had in your mind. So how to start the global edits, how to, apply differences to your white balance, to your tint colors, and how you might want to manipulate your lighting. And when you have that idea, it's then easier to edit the overall image. But then once the editing starts, there are ideas that come to your mind throughout the process as well. And so very often I find that local edits are the things that really help to make or break the photo. I don't think breaking is possible or is that easy, but local edits really help shape the light to your desire and really make it possible for some elements to stand out. You can also add local texture or local clarity, which doesn't impact the overall quality of the photo. So local edits definitely, and the select subject tool is brilliant and it works perfectly in food photography, just because it saves you a lot of time with selecting specific areas of the photo without having to play around with the brush tool, which is also there if you need to, but it saves a lot of time. Yeah. And so I think it comes down to vision and then local editing, and also in food photography, color is a lot, and so the local color adjustments are also very helpful. Okay, so first thing I see here is you went for the profile vintage 4. Yes. This also sets the tone for the overall edits, right? Yeah. So warm and somehow bleached a little bit. Yes, exactly, definitely, and that's one thing that I really like about those profiles in Lightroom, because, like you said, it sets the tone for the photo, and then without impacting your local adjustments or your global adjustments, and so you can still have the full control over the image whilst having a different tone and a different almost decoder to the raw file, and it makes the editing process a little bit different, but also a little bit easier in that sense of recreating the feel of the photo, which I've recently been using a lot, to be honest, with a lot of my personal projects and like my creative projects. I've been using the profiles, just like you said, to set the tone of the overall photo. Great. So let's skip these, just updating the lighting a little bit. More important about the lighting is these first two masks. So you're lighting up the left side and then a little bit darkening the right side. Mm-hmm. That's just to even out the lighting. Right. Okay. Yeah. Good. But we were at color. So tell me about your color mix. Mm-hmm. What's happening here? So in color, as I mentioned, food photography is all about color, and so I feel like with mixed
colors, you can really get the color right, so closer to how it was in real life, because sometimes when we capture things, the color might change, and when we open up the raw file, it might look a little bit different. And also, the edits that we do up to the point where we get to color mixing, they also impact the color a little bit. And so color mix tools are a wonderful option to start playing around with the color in a way so that it's closer to life, but also to recreate a bit of a different feel as well. And so sometimes chocolate might stand out in a different color than we would like it to be, or greens are not as lively and energetic as we would love them to be. And so we can play around with those very minute details in order to make the color really more appetizing or less overwhelming as well, because sometimes when certain colors are very, very saturated, they may stand out to the viewer more than we would like them to. And so if we desaturate or decrease luminance of certain colors, we can make it so that the viewer's eye travels to a different point of the photo. And that's a really, really useful tool and skill to have. So understanding how to manipulate color in order to guide the viewer's eye to the point that we want them to look at in the photo. Absolutely, yeah. So the difference while looking at food photos than to looking at actual food is, you miss the smell, right? Yeah, somehow exactly. To recreate that feeling of like, oh, I can fully imagine how these muffins smell. Exactly. That's perfectly put. And I think that's why the color mixing tools really help us food photographers in getting to that place where the viewer might actually think, oh, these would be really delicious. And I feel like there's a lot of, gingerbread happening over there, or there's a lot of chocolate flavor to it. And so that's why I think in every edit, it's safe to say that every single edit that I do, after going through those global adjustments, color mix is something that's very important to rely on. Fantastic. So you already talked about select subject. I see you used it twice here, once for the muffins and then one inverted for the table. Tell me a little bit about these edits. What did you do to the muffin dish? Yes, and so I wanted the dish itself to be less, overwhelming, and so I selected a subject because it's very useful. It's very helpful to just do it with one click rather than having to, mask everything out manually. And then I wanted to also change the luminance and the saturation and the exposure of the table itself. And so I wanted to save myself some time because there's a lot of objects on the table. And so I decided that if I invert the tool, it's going to be much, much quicker to just, do it with one click. And this is a really good option to have, and a very time-saving option as well. And so, yes, so just inverting it allowed me to change the saturation, the exposure of the table, and again, make it so that the viewer's eye goes to the muffins. Right. And then this last mask with the 3 upside muffins, just lightening them up a little bit and adding texture. Yes, exactly. Because that's something that, again, helps me to make sure that the eyes go to the muffins and that they look a bit more appetizing without having to impact the rest of the image. And so, again, local adjustments give control and power over that specific subject only without having the impact on the rest of the photo. Right, and then geometry, just straightening and then cropping it in. Excellent. It looks so delicious. Did you bake them yourself? Yes. Amazing. Yes, that's the bonus to my job, that we then have to eat all of it. I do love all of your food photography. So if you look at your profile, there's a lot going on over Christmas, obviously, but then whole year, just some fruit and amazing photos. So in general, food photography, you already shared some hints about color and recreating the original look. Is there anything else you want to give to our viewers as hints and tips to how to do food photography?
I think, as with many types of photography, it comes down to patience, very much so, because it takes time to get to know the food and get to know how to work with it. And there's this famous quote by Henri Cartier-Bresson who said that your first 10,000 photos are your worst ones. Yeah. Which I think is very true, in a sense that it does take practice to get better. But also, the more you practice, the more you get to learn the ins and outs, and the more you get to understand what you enjoy and what you don't enjoy, and that helps you to create your feel, your style, and that's the most important thing, time. And then, from my experience, it's good to have a good support group behind you, so someone close to you who will be really cheering you on, because it takes a lot of time to get proficient, and it takes time to grow your business, and so it's good to have someone who has your back and who supports you along the way and along the process. Absolutely. Thank you very much, Marta, for coming to our show and sharing all your insights. Thank you very much. Thank you so much for having me. Alright. So, und jetzt geht's weiter auf Deutsch. Wow, das war aufregend. Hat viel Spaß gemacht. Falls ihr Fragen an Marta habt, schreibt sie in die Kommentare, am besten auf Englisch. Und schaut euch ihre Arbeit an. Das ist wirklich ganz großartig. Das nächste Bild, das ich gerne mit euch anschauen möchte, heißt Tea Time, ist von Khaled Al-Khateri. Und ja, es ist eine Teetasse. Und ich mag solche Shots. Das gibt es ja auch öfter, haben wir auch eben bei Marta im Profil gesehen. Wenn man eine Flüssigkeit aus etwas höherer Höhe in eine Tasse fallen lässt mit kurzer Belichtungszeit. Wir schauen hier nochmal in die Info. Ja, 125. reicht schon. Da schafft man es, diese Bewegung einzufangen mit den Tröpfchen, die da aus der Tasse springen. Gut, man kann den Tee natürlich so einschenken, um ihn schon mal ein bisschen abzukühlen, wenn er zu heiß aus dem Topf kommt. Aber ja, hier wahrscheinlich eher wegen des fotografischen Effekts so gemacht. Sehr stilvolles Foto. Der Hintergrund ist eher kühl und der Tee ist eher warm. Ich finde, es passt ganz wunderbar zusammen. Das ganze Setup wirkt so ein bisschen wie in einem Café mit dem Tisch. Schauen wir mal als Shot an. Da sieht man, anscheinend ist hier ein Hintergrund hingelegt, also ein Papier oder so auf dem Tisch. Sieht zumindest so aus, als wäre das ein sehr gezieltes Setup so geworden mit einem kleinen Störer. Hatte ich auch in der letzten Episode schon erzählt, hier im Vordergrund in Unschärfe ein kleiner Grastopf, eine Grünpflanze und im Hintergrund ein bisschen Geschirr. Genau, sehr schön. Wie ist das jetzt farblich bearbeitet? Wie wir sehen, ist dieser Tisch hier eigentlich eher blau. Und das Blau kommt sogar hier durch die ersten Bearbeitungsschritte mit den Kontrasten sogar noch viel besser hervor. Die Schwarztöne werden ordentlich hochgezogen, was die Kontraste so ein bisschen wieder entfernt, die hier oben eingeführt worden sind. Also etwas anderer Weg. Und dann mit der Point Curve aber wieder zurückgeführt. S-Kurve, Point Curve bringt Kontraste rein, genau. So, Temperatur ein bisschen runterziehen. Das Ganze sollte ja eher kühler sein. Der Tee bleibt warm genug. Dann wird das Ganze noch ein bisschen eingefärbt, vibrant. So, und jetzt hier, spätestens bei der Vibrant, seht ihr, das ist richtig knackeblau. Und gut, Sättigung wird schon ein bisschen runtergezogen, aber der eigentliche Trick kommt dann beim Color Mix. Da wird nämlich hier alles, was orange ist, wird hochgezogen, dadurch kommt die Wärme in den Tee wieder rein und blau kommt ganz viel weg, lila kommt ganz weg und genau, pink auch. Und dann haben wir dieses sehr modige, stylische Aussehen. Texture und Clarity rein ist immer gut. Dehaze gibt dem Ganzen nochmal, also negativ Dehaze ist ja eigentlich Haze, gibt dem Ganzen noch einen etwas verträumteren Blick. Genau, und dann wird mit Healing noch ein bisschen aufgeräumt. Einzelne sind das Sensorflecken, die er da wegmacht. Also hier in dem Bereich wird ein bisschen was weggestempelt, damit es nicht ablenkt. Genau, und dann wird es ein bisschen dunkler gemacht. Und dann gibt es hier diese leichte Off-Center-Vignette, die ich auch sehr gerne benutze, wo nochmal der Rand ein bisschen abgedunkelt wird.
Ja, und fertig ist das Bild, es sei denn, man will noch croppen und dann steht es auch schön aufrecht und der ganze störende Hintergrund ist aufgeräumt. Nochmal Shot, sieht so aus und das Endergebnis dann so. Ja, super, ist richtig gut geworden. Vielen Dank dafür. Und jetzt haben wir noch ein drittes Bild. Und das dritte Bild ist von Bea Lubas. Sage, Salbei, Vintage Dark Preset. Genau, Save as Preset wird angeboten. As Shot. Ja, genau. Das ist eine Nahaufnahme von Salbeiblättern. Hübsch drapiert. Und wenn man das dann anschaut, kommt das Grün der Salbeiblätter viel besser raus. Was genau ist hier passiert? Wir gucken nochmal in die Info, um zu wissen, was es ist. Ja, es ist eine Makrolinse, 100 mm Makrolinse, die nur leicht geschlossen ist, Blende 4,5. Bei Makro muss man mit der Blende sehr gut aufpassen. Wenn man Makro ganz weit offenblendig macht, dann ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Bereich scharf und alles andere ist unscharf. Das heißt, man muss bei Makro die Blende immer ein bisschen schließen, um ein bisschen mehr Schärfe reinzubekommen. Oder man macht sowas wie Focus Stacking, also mehrere Belichtungen in unterschiedlichen Schärfeebenen und fügt die dann zusammen. Das ist aber ein bisschen aufwendiger. Dafür brauchen wir auch Photoshop und wir sind hier bei Lightroom. Also Blende 4,5 bei diesem Bild. Auch bei dieser leicht geschlossenen Blende haben wir vorne noch Unschärfe, hinten noch Unschärfe. Darum geht es hier aber gar nicht in dem Bild. Es geht darum, wie hier bearbeitet wird. Tone Curve und dann Point Curve. Ne? Also bei den Point Curves geht es ab. Da sind hier so kleine Dellen in den unterschiedlichen Farben eingebaut und da passiert also richtig viel. Das meiste sind S-Kurven, also bei Grün haben wir eine S-Kurve, bei Blau ganz leicht, bei Weiß haben wir hier diesen kleinen Buckel. Genau, und da passiert schon sehr, sehr viel. Temperatur leicht angehoben, Färbung, hier kommt das ganze Grün rein beim Tint. Vibrance und Saturation ein bisschen runter. Ja, und dann natürlich Color Mix. Ne? Da wird auch nochmal hier Rot ein bisschen runter, Orange ein bisschen runter, Gelb und Grün ein bisschen hoch. Genau. Color Grading ist gar nicht so viel, doch ein bisschen. Ja, ich denke, in den dunklen Tönen ist ein bisschen, ja, doch. Macht das Ganze nochmal wieder ein bisschen wärmer. Clarity ist immer gut und die Vignette dunkelt den Rand noch ein bisschen weiter ab. Ja, tolles Preset. Vielen Dank, Bea, an dieser Stelle. Und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Kommentare habt, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Fragen habt, auch immer gern. Wenn ihr Fragen an die Fotografen habt, dann gern auf Englisch. Ich glaube, die wenigsten davon sind Deutsch oder sprechen Deutsch. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Bis dahin und tschüss.